Medium, best fit is large. Mine na lang dito, gray. Gray 80 gray. Mine gray. Next. Ito, for everyday din, medium to large. Code na lang dyan, linya. Linya, 50 linya. Lux is ayun. SSD, yours po. Thank you so much. Next tayo. Shirt lang siya. Medium, best fit, medium to large. Code na lang dito. Mine, light gray siya. Light, 50 light. Light. Okay, cute lang. Maraming print. Medium, best fit is large. Code is print. Yung print niya, okay na okay yung galing mo. Walang sign of usage yung print. Yung damit naman mga 8 out of 10. Medium to large, code ako dyan. Print. 50 pesos. Print. Mine, print. Next. Large size, code is Verde. Mine, Verde. 50 pesos lang, large. Cotton na cotton. Verde. Next. Okay, gray. Gray. Gray is Jen. SSD. Thank you so much. Large size, code na lang dyan. Mine, sulat. Sulat, 80 sulat. Nakakalimutan ko yung code. This one may pa-doble style siya, no? 2-in-1 na siya para kami pang doble. Code na lang dyan, doble. 80 pesos, medium to large. Doble, 80, doble. Mine, doble. Meron akong pang-office dito, baka gusto nyo. Verdes is Imelda. SSD, yours po. Thank you so much. Eto, code na lang office. Paturnin nyo lang yan sa trouser or skirt. Pang-office siya. Office, 100, medium to large. Mine, office. Next. Color red. May dalawang tali sa dalawang gilid. Yes. Verdes is Alpha. Prince is Alisa. Yeah. Hindi! Sis Imelda. Second ka ko siya. Screenshot ko mga sis. Malito ko. Oo nga, yun nauna nga yun. Prince is Alisa. SSD. Thank you so much. Misa kasi iba, basta magkaibang screen, iba yan. So, pinafollow ko lang yun nandyan. May ako dito, tali. Medium to large. Tali, 50 tali. Mine, tali. Next. Ang cute. Medium size hanggang large. Cute. Cute, 50 cute. Mine, cute. 50 pesos. Large XL. Ang ganda pa nito. Puda ko dito, itim. Itim 100 itim. Best fit large XL. Mine itim 100. Itim. Okay, palit lang ako ng top. Cute na to mga sisu. Medium size stretchable. Mine na lang dyan, pink. Pink 80 pink. Best fit small medium. Mine pink 80. Yes. Large size. Code na lang dito, red. 50 red. Large. Mine, red. Next, avocado, 50. Alam ko may minimal dirt to dito. And may dirt siya dyan. Code ako dyan, avocado, 50 large size. Mine, avocado. Cute, sis Lian. SSD. Thank you so much. Tali, sis Jen. SSD. Thank you so much. Bahay. Parang dito pa yun. Hindi ba naalala ko? Bahay is given. SSD. Thank you so much. Next. Palu style siya, large XL. Malambot tela cotton. Tapos may print sa likod. Code na lang ako dyan. Oversize. Oversize, 80 pesos. Cotton na cotton. Oversize. Next. Color green, basic top. May na lang basic. 50 pesos basic, medium to large. Basic, 50 basic. Mine, basic. Next, so ito, kahapon binibenta ko to. So, tingnan natin. Medium to large, kasha to. Code na lang po dito ng pula. Pula, 100, medium to large. Cotton na cotton. Mine, pula. Pwede nyo rin siyang gawing cardigan. Ito si bahay. Yes.
Pula, ganito siya pagpa-cardigan. Pwede nga ganyan, no? Diba? Pula 100. Medium to large. Mine, pula. So, pwede rin ganyan. Ah, diba? O kaya, ito lang yung naka-ano. Oh, ang ganda. Akin na lang to. Okay. Next. Medium to large. Basics is dyan. SSD, SSD. Thank you so much. Large size po na lang dito. Lambot. Lambot, 80 lambot. Medium to large. Mine lambot. Next. Oh, mine butterfly, 50 pesos. Butterfly. Medium to large. Butterfly, 50. Butterfly. Another basic top pero color pink. Medium to large. Code na lang ng pink, 50. Pink. Mine, pink, 50. Small, medium, stretchable. Code na lang guhit. Guhit, 50 guhit.